Assalamualaikum. Good morning to everyone. Today actually we have a condolence that we pray to Allah for the bliss of the soul of our colleague Salahuddin Sahib. আমরা সবাই পৃথিবীতে সবাই কি থাকতে পারবো? হ্যাঁ, আমাদের সবারই লাইফ টাইম একটা আল্লাহ তাআলা লিমিট করে দিছে, চলে যেতে হবে পৃথিবী থেকে, তাই না? শুধু কাজগুলি থাকবে, তাই তো? শুধু কাজ, মেমোরি এগুলি থাকবে। যাই হোক, আমরা সবাই তার আত্মার শান্তির জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করব। তারপর আমাদের কাজ চালিয়ে যেতে হবে, তাই না? ওকে, সো টুডে ইজ অ্যাকচুয়ালি তোমরা কি দুটো ভিডিও দেখছো? ফার্স্ট ভিডিও দেখছো কীরকম পাটা মুখ ফুলা সব খেয়াল করছো? আমি একটুখানি দেখাই, আবার দেখো। এটা কি ব্যাকে যেতে হবে না? সবাই বিয়েছে অবশ্য দেখো কিরকম পানি না পায়ে পানি, সব চেহারা একদম ফুলে, মুখটা সব ইডেমেটাস, সমস্ত বডি ইডেমেটাস। শোনা যাচ্ছে? She is suffering from protein deficiency and anemia and ultimately preeclampsia, and also the fetus died, intrauterine death, তাই না? বাচ্চাটা পেটে মারা গেছে, intrauterine death from anemia and hypertension। তারপর এটা দেখো, 4-5 দিন ধরে নড়ে না, বাচ্চা কম নড়তো। এর আগে করে দেখো, পরেটা এর আগেরটাকে দেখছো, সেটা হলো যে টাং বের হয়ে anemic. She was so anemic, huh? So that is today's hematological disorder, medical disorder in pregnancy. Well, the hematological disorder in pregnancy is the common, anemia in pregnancy. Anemia in pregnancy, that is, at first we know what is anemia. All of us we know that what is anemia. Ki anemia ki bolo, definition bolo ki hobe? Per unit volume of blood according to sex and situation of a woman, that is pregnancy তে হেমোডাইলুশন হয়, যার জন্য আমরা প্যারামিটারসটা একটু কম ধরি, হ্যাঁ, 10 10 গ্রাম পার ইউনিট, সেটা হলো প্রেগনেন্সি। আর ন্যাচারাল WHO ডেফিনেশন হলো বিলো 11 গ্রাম পার ইউনিট, হ্যাঁ। সো দ্যাট ইজ প্রেগনেন্সিতে আমরা ডিউ টু হেমোডাইলুশন 10 গ্রাম, normally 11 gram per unit volume of blood. So anemia in pregnancy, so common, about 40 to 80% women suffering from anemia. Anemia is the body silent killer of our body, and so we should know about the anemia. We should diagnose and we should find out what is the cause of the anemia, right? So others is, what are the other causes? One is most important is deficiency of iron, minerals or protein or something, that deficiency anemia. Others is due to hemorrhage, bleeding এর জন্য। Others is hemopoiesis problem, synthesis problem, and sickle cell disease, hemoglobinopathy, then thalassemia. These are the normal deformation of the normal hemoglobin due to some chromosomal problem. Thalassemia also, alpha thalassemia, beta thalassemia, there is no normal hemoglobin, so that is the problem. Then others, we classify the anemia, mild, moderate and severe clinically. Others is causative classification. Cause, what is the according to cause? That is 4 types, na? For deficiency,
hemorrhage, then hereditary, maybe combined hoite pare, tai na? So there is these are the factors, right? And now you now think that you saw the two scenario of how they are suffering. Fetus also suffering and mother also suffering. So that is called effect of anemia in pregnancy. Effect of anemia in pregnancy. And you can you imagine 40 to 80% suffer from anemia. So it is so important. And you see the abortion, you see the preterm labor, and antepartum hemorrhage, postpartum hemorrhage, all are related to anemia. And then during labor, pregnancy, labor, and puerperium. Pregnancy, labor, and puerperium. All the phases of this our reproductive life is affected by anemia. So in pregnancy, we can think that mild anemia, moderate anemia, and severe anemia. Severe anemia below 7 to below 8, there is clinically severe is 6, below 6, and 7 below 8 to 6, less than 6, that is moderate, and before that, that is just below 9 is 9. Just below 9 is also mild anemia. So anemia should be corrected. Before correction, we should need the type of the anemia. When you investigate, when the patient come with some complaint and bad obstetrical history, what are the complaint of the anemia? Patient কিরকম হয়? শ্বাসকষ্ট হয়, easy fatigue, অল্পতে সে হাঁপায় যায়, general weakness, fatigue, tiredness, and others. And there is a patient clinically pulse, blood pressure, sometimes also may be affected, but most of the time it is not so affected. Body is try to overcome all this. And there is, we diagnose by clinically, the anemia and like edema associated maybe also. But most of the important is, the in mid-trimester from anemia, suffering from hypertension. The anemia also associated with preeclampsia due to different deficiency or cause, maybe associated with kidney disease and others, pathological change in the placenta. Most of the time PET is the pathological changes in the placenta, and it is affected by the anemia. So preeclampsia also associated with that is anemia. So fetus also suffer, mother also suffer. And during labor, if you think that during labor, what can be affect the labor? Labor may be prolonged or short. Clinically, usually we found labor becomes short as due to fetal size is less and all contraction rapidly comes and most of the time easy progress. Anemia, not prolonged, not so prolonged in anemia. But one problem is after delivery. After delivery, there is uterine inertia. Uterus cannot contract easily. Uterine inertia, so there is possibility of what? Postpartum hemorrhage. So usually there is a postpartum hemorrhage. Maybe there is some coagulation disorder, so also associated with this. Okay, and chance of infection will be, what will be infection chance? More. Puerperal sepsis, puerperal sepsis, involution, thromboembolism, then thrombophlebitis, all are associated with anemia during puerperium, as puerperium is very vulnerable period. And most of the thromboembolism, the second, after 7 days, suddenly there become pulmonary embolism. Patient may die also. So what are the complications of the anemia? Anemia কি করবে তাহলে? তোমাদের বলতে হবে maternal complication and fetal complication. এটা ভাগ করে বলবা. Already I told. But another is all of the examiner want to know the heart failure. Ultimately, anemia causes heart failure. Possibly কখন বেশি হয় heart failure? From severe anemia during 32 to 34 weeks. এই সময়টায় বেশি হেমোডাইলুশন খুব বেশি হয়।
and তোমার কার্ডিয়াক আউটপুট বেশি হয়, আলটিমেটলি দেয়ার ইজ বডি ডিমান্ড অলসো মোর, হেমোগ্লোবিন অক্সিজেন, হেমোগ্লোবিন হেমোগ্লোবিনের কাজ কি টু ক্যারি আউট দ্য অক্সিজেন, এবং অক্সিজেনের ডিমান্ড অনেক বেশি হয় এই সময়টায় 32 to 34 উইকস, যার জন্য হার্ট বেশি বেশি পাম্প করতে হয়, এবং হার্ট বেশি বেশি পাম্প করা মানে তো হার্ট ফেলিউর, আলটিমেটলি হার্ট ফেলিউর হয় এই সময়টায়। আবার পিরিয়ডেও বডি অ্যাডজাস্ট করতে হয়, সাডেনলি দ্য এক্সট্রাসেলুলার কাম ইনটু দ্য ইন্টারসেলুলার যেটি ইন্টারডিপার্টমেন্টাল ইন্টারভাস্কুলার সিস্টেম is overloaded coming of the fluid from the extravascular system. That is happened during the perioperium. Just after delivery, all the extracellular the compartment যা আছে সব ফ্লুইডগুলো সব ভিতরে চলে আসে, হ্যাঁ, ইন্ট্রাভলিউমিক সার্কুলেশন, সিস্টেমিক সার্কুলেশনে চলে আসে সব ফ্লুইড, এবং তাতে করে হার্টের বেশি বেশি কাজ করতে হয়। এই জন্য আমরা হার্ট ডিজিজের পেশেন্টগুলি পিরিয়ডে বেশি ভালনারেবল থাকে। সাডেনলি এই সময় আমরা লেসিস দিয়ে দিই, হ্যাঁ, লেসিস মানে ফুসিমার দিয়ে দিই, যাতে প্রসেসটা আগে শুরু হয়ে যায়, হার্ট যাতে ওভারলোড না হয়, হ্যাঁ, হার্টের ফাংশন যাতে ওভারলোড না হয়। So cardiac output is one of the complication, and if cardiac failure, from cardiac failure what happens, may die. Patient may die also from the cardiac failure. So these are the outcome. And there is some thinking about the sickle cell hemoglobinopathies, that is hemoglobin sickle cell thalassemia. What is sickle cell? That is the problem in the hemoglobin chain, globin. So malformation of the globin, and so there is no normal hemoglobin. Ultimately, patients suffer from the anemia. And like this thalassemia also, the alpha chain is affected, beta thalassemia, beta cell is affected. So you should just in short, you should read from which book? Medicine. Medicine. What you follow? The books, Davidson or what? তো এতে কিন্তু তোমরা সিকেল সেল থ্যালাসেমিয়া প্লেটলেট ডিজঅর্ডারগুলি দেখে নিবা, হ্যাঁ। আচ্ছা, এখন আসো যে ম্যানেজমেন্ট অফ দ্য অ্যানিমিয়া। What are the management of anemia? It depends of the duration of the pregnancy, degree of the anemia, and type of the anemia. So management, we have the parenteral management and oral therapy and blood transfusion, like this. So in our country, most of causes are the iron deficiency anemia. So we should, for iron deficiency anemia, if you want to diagnose, how can we diagnose? Clinically, you know the chylomicronemia, it is related to iron deficiency anemia. And we can suspect by the clinically, and the investigation. What investigation for the iron deficiency anemia? What we do? Serum iron, serum ferritin level, and total iron binding capacity, then packed cell volume, and MCSC, and that is size of the erythrocyte. What is called? সাইজ শেপ দেখার জন্য সেটার নাম কি? হ্যাঁ, and the mean corpuscular hemoglobin concentration totally, that is also important, and shape of the size and shape of the, এটা কোথায় বুঝি আমরা? তার পেরিফেরাল ব্লাড ফিল্মে আমরা সেটা বুঝি। So these are the important, that is mean corpuscular MCV, mean corpuscular volume of the megaloblastic cell, মানে beyond the normal। কখন হয় বেশি? কোন ডেফিসিয়েন্সিতে? ফলিক অ্যাসিড অ্যান্ড ভিটামিন B12 ডেফিসিয়েন্সিতে বেশি হয়। সো যদি আমরা পেরিফেরাল ব্লাড ফিল্মে দেখি যে এরকম তোমার কি দেখি যে সাইজ এবং অ্যাসোসিয়েটেড উইথ দ্য রেটিকুলোসাইট যদি থাকে, তাহলে তার বোঝা যাবে যে মোর ফরমেশন অফ দ্য ইমেচিউর সেল, তাই না? রেটিকুলোসাইটোসিস যদি থাকে, বিশেষ করে তোমার যে ডেফিসিয়েন্সি ফলিক অ্যাসিড অ্যান্ড ভিটামিন B12 ডেফিসিয়েন্সিতে বেশি হয়। আর ধরো আরেকটা হলো হাইপোক্রোমিক, মানে হেমোগ্লোবিন কনসেন্ট্রেশন কম, হাইপোক্রোমিক অ্যানিমিয়া। দেন আদার্স
তোমার তাহলে peripheral blood film is important and other parameter of the blood cell, red cell number or total number of the RBC also important.